Na barabara mpenzi mtazamaji, siku nyingine kuweza kukuletea taarifa tendeti na vile sahihi kutoka sehemu mbalimbali. Kufikia sasa watu 25 zaidi wameweza kuripotiwa kuwa na virusi vya corona na kuweza kufikisha idadi ya 607. Vile mpenzi mtazamaji, ni kuwa watu watatu wameweza kufariki na kuweza kufikisha watu 29 ambao wameweza kufariki kutokana na virusi vya corona. Mpenzi mtazamaji, hizo ni baadhi ya taarifa ambazo tumekuandalia, lakini kabla tusonge tupate vidokezo. Watu watatu zaidi waaga dunia kufuatia virusi vya corona, huku wengine 25 wakiambukizwa virusi hivyo, idadi ya maambukizi nchini ikifikia watu 607. Wanafunzi kote nchini wataendelea kusalia nyumbani hadi pale makali ya corona yatapungua. Na tutakueleza taswira mpya katika mitaa ya Old Town Mombasa na Eastleigh jijini Nairobi, huku agizo la kutotoka wala kuingia likiingia siku yake ya pili. Na mpenzi mtazamaji, shabash kwa kuweza kuungana nasi. Wapo ndo mwanzo unajiunga nasi, ni taarifa za Upeo wa TV47. Mtafsiri kwenye lugha ishara ni Ann Wairimo, wakwetu ananiita Joash Onsare. Taarifa hizi unazipata kwenye mitandao ya kijamii: Facebook TV47 Kenya, Twitter TV47KE. Ingia kwenye tovuti yetu maridadi kabisa www.tv47.co.ke, na kwenye arafa fupi ni 22047, na tutazidi kusoma jumbe hizo kadri tunavyozidi kusonga mbele. Mpenzi mtazamaji, baada ya serikali kutoa amri ya kutoingia na kutotoka katika mitaa ya Eastleigh na ule wa Old Town katika kaunti ya Mombasa, shughuli si kawaida katika mitaa hiyo. Biashara nyingi zimefungwa, huku wafanyi biashara wakiendesha biashara hizo wakihisi ya kwamba katika mitaa hiyo hivi sasa wameweza kusitishiwa shughuli hiyo. Katika mtaa wa Eastleigh, wengi wanahisi kuwa vigumu kufuata sheria zilizowekwa na serikali, kwani kuna msingamano wa watu tu katika mitaa hiyo. Tutazame sasa. Mtaa wa Eastleigh unajulikana kwa kuwa mtaa mkubwa wa shughuli za kibiashara, lakini kwa sasa mambo ni tofauti. Maafisa wa usalama wanaonekana kushika doria baada ya marufuku ya kuingia na kutoka mtaani humo kutolewa. Katika mtaa wa Old Town mambo si tofauti. Biashara nyingi zimefungwa katika mtaa wa Eastleigh na barabara zikiwa na shughuli chache za usafiri. Wamiliki wa biashara hizo wakisema kuwa wengi wa wafanyakazi wao huishi nje ya mtaa huo. Hii kitu kutoka jana imetudhuru kidogo. Wafanyakazi yangu ni 7. Leo hawajakuja. Hawapati mapato ya kaenda kumpa mama na watoto na renta ya nyumba. Iko shida sana. Na hasa wanawake wanafanya kazi kwa nyumbani katika Eastleigh, wanatoka Kariobangi, Mirare, area hizo Korkocho, hawana mapato ya kula. Wako shida. Kando na hayo, wengi wanaonekana kutofuata sheria zilizowekwa na serikali, haswa ya kuzingatia umbali wa mita 1.5. Hatujawahi ona mambo ya corona hapo Eastleigh. Hii ni kama uongo tu, hatujawahi ona mambo ya corona hapo. Maana yake serikali tumesikia tu kwa vyombo vya habari kila jioni mambo ya corona. Sisi lakini hatujawahi ona mambo ya hii corona. Hatujawahi sikia, hata tumesikia tu kwa vyombo vya habari, lakini hatujawahi ushuhudia. Kwingineko, kamishna wa kaunti ya Mombasa Gilbert Kitio amewataka wakazi wa Old Town kushirikiana kwa kufuata amri hiyo ili kudhibiti maambukizi zaidi. Wale wako ndani wasione kama ni punishment kwao, kwa sababu tunataka tuwasaidie. Tunataka tuwasaidie pale ndani, na kweli tutasaidiana na wao. Na hata kama kutakuwa na matatizo yote wakiwa pale ndani, sisi tuko on standby kusaidia matatizo yote ambayo yatatokea. Haya yanajiri wakati ambapo visa vya corona mtaani Eastleigh vimefikia 77, huku Old Town ikiripoti visa 62, visa 55 ya walio hai na visa 7 ambao wamefariki. Ni dhahiri kuwa amri ya kutoingia na kutoka katika eneo la Eastleigh iliyotolewa na Waziri wa Afya Mutahi Kagwe imeathiri pakubwa sio tu wafanyabiashara, lakini pia wakazi wa eneo hili, wengi wakibaki wasijue la kufanya.
Lydia Gashomo, TV47 Nairobi. Na mtazamaji, sasa tukizidi kusonga mbele, ni kwa zaidi ya sampuli 632 zimepimwa kwa saa 24 zilizopita. Watu 25 zaidi wamepatikana na virusi vya korona, idadi kamili ikifikia watu 607. Kawangware imeandikisha visa viwili kati ya 25 vilivyoripotiwa. 17 ya visa hivyo vimetoka kaunti ya Nairobi. Appealing to Kenyans to report to the authorities any persons who recently moved into their neighborhoods. We should be our brother's keeper. To the residents of Eastleigh and Old Town Mombasa, I want to remind you that it should not be business as usual. Ni maneno yake katibu mratibu katika Wizara ya Afya Rashid Aman kwa wanaotoroka sehemu zilizopigwa marufuku. Appealing again to those neighboring communities that may have kin and relatives within the earmarked areas, that when you bring in people who are coming from these areas, you are putting yourself at risk, and we want you to desist from that. Daktari Rashid amewataka Wakenya kujitokeza ili kupimwa kwa kuwa ndio njia ya kipekee ya kudhibiti maambukizi. Aidha, amewasuta wanaokashifu hatua ya marufuku kukoma mara moja. Important that people do come out for the mass testing, because it is the only way that we can be able to fight this virus. Ongezeko la maambukizi ya kifamilia yakiendelea kushuhudiwa katika mitaa iliyopigwa marufuku, Jenerali mkuu katika Wizara ya Afya Patrick Amoth amedokeza kwamba waliotangamana na waliothibitishwa kuwa na virusi hivyo wanasakwa, huku akieleza kuwa serikali itaendelea kuwapima wahudumu wa afya ili kudhibiti maambukizi dhidi yao. Protocol to be able to bring them up to speed with the measures that they need to take as they offer services to COVID-19 positive patients and others. So we'll continue to test out our workers, and I think Kenyatta National Hospital and Bagavi have had more than 2 rounds. The teams at the Emergency Operation Center, those ones are strictly tested every 14 days. And if you're not tested, then you will... Katika kipindi cha saa 24 zilizopita, katibu mratibu katika Wizara ya Afya Daktari Rashid Aman ametangaza visa 25 zaidi vya korona na kufikisha visa 607 nchini. Last 24 hours, out of 632 samples tested, over the last 24 hours, 25 people have tested positive for coronavirus disease. This brings the total number of those who have tested positive to 607. Kati ya visa hivyo 22 ni wa Kenya na wengine 3 ni raia wa Tanzania, Uganda na Uchina. Kaunti ya Nairobi imeripoti visa 17, Wajir 2, Kajiado 2, Isiolo 1, Nakuru 1 na Mombasa kisa 1. Kaunti ya Isiolo imeripoti kisa cha kwanza na kufikisha kaunti 18 zilizoripoti maambukizi ya korona. Na mpenzi mtazamaji, tukisonga mbele zaidi ni kwa malumbano yanashuhudiwa katika chama cha ODM. Sasa seneta wa Narok Ledama Olekina akiondolewa kama mwenyekiti wa kamati ya bunge la seneti kuhusu uhasibu. Hii ni kufuatia mzozano ama baada ya barua ya seneta wa kaunti ya Siaya James Orengo, ambapo amemtaja kutemwa kwa kina kwa misingi ya chama. Kulingana na barua yake, Seneta James Orengo, ni bayana kuwa seneta wa Narok Ledama Olekina hataendelea kuwa mwanakamati wa kamati ya seneti kuhusu uwekezaji na uhasibu bungeni. Lakini je, ni kipi ambacho kilijiri kabla ya uamuzi kama huo kuafikiwa? Katika mazungumzo ya moja kwa moja na mwenyekiti wa chama cha ODM John Mbadi, ni kuwa miaka 2 iliyopita walifanya mkutano na kuafikiana kuwa baada ya mwenyekiti wake Seneta Moses Kajwang katika kamati hiyo, seneta wa kaunti ya Kisii Sam Ongeri angemrithi, makubaliano ambayo Olekina alikiuka. Mbadi amenieleza kuwa licha ya kura iliyopigwa mwanzoni mwa wiki hii na Kina kuibuka mshindi, iliendana kinyume na matakwa ya chama cha ODM.
Kisheria, hatua hii ina maana gani? Seneta wa Migori Ochilo Ayako ananieleza kuwa kulingana na sheria za bunge, yeyote anaweza shikilia nafasi ya kamati kupitia kwa chama na ambayo anaweza kuondolewa iwapo chama hakijaridhika na yeyote. Opinion that we should step down and allow one of our own that we agreed to be the chair. When the election came, contrary to that agreement, one of us presented himself in competition to the person who had been sponsored by the party. Orders of the Senate, standing order number 190, and it's very specific, that the party at any given time can withdraw the membership of an individual senator from that committee. And once that happens, I think one ceases to occupy the position that they were appointed to. That is unfortunately the situation in which Senator Olekina finds himself in. And it's a very difficult position. You never win against the party because just like any individual sport. Zaidi Oyako amemuonya Olekina dhidi ya kuchukua hatua zozote kwani huenda ikawa pigo kwake. Elections being what they are, your opponents will find that you are isolated and you are also likely to lose. So this is not anything I would encourage my brother Olekina to think about. I would want to encourage him as a young man, as a new politician, to understand that his opponents out there are waiting for him to be isolated. And ODM being popular in Narok County, the way it has always been, is going to have, if he decides to opt out of ODM, a ready replacement for him who will take advantage of the infrastructure that ODM has set. Elizabeth Motuku, TV47 Nairobi. Na bila shaka mpenzi mtazamaji, sasa tukibadilisha dira kutoka siasa tunaingia katika masuala ya elimu, na ni kwa waziri wa elimu Profesa George Magoha amesema kuwa kufunguliwa kwa shule kutategemea pakubwa na jinsi maambukizi ya korona nchini yameshughulikiwa. Akizungumza mbele ya kamati ya bunge la kitaifa kuhusu elimu, Magoha amesisitiza kuwa kalenda ya mitihani ya kitaifa haibadiliki. The ministry will continue to engage with the National Task Force on COVID-19 and other relevant government agencies from time to time on policy directions and interventions for the prevention of COVID-19 to ensure that policy on hygiene and social distancing by schools are observed and adhered to when we reopen. But I want to say, Chair, nothing will replace the interpersonal relationship between the child and the teacher. And that's why when we resume learning, then we shall ensure that that particular relationship is picked from where we left, and that every child will be able to get an equal opportunity. Na shinikizo la serikali ya kuendesha vipimo vya umma katika njia ya kudhibiti kuenea kwa virusi vya korona. Haya yanajiri siku chache tu baada ya serikali kuanzisha mpango huo kwenye miji mikuu humu nchini, huku idadi ya maambukizi mapya ikiwa maradufu kila kuchao. Mwanahabari wetu Boniface Barasa anatuarifu. Kulingana na mbunge Caleb Amisi, shughuli za vipimo vya umma haina uhakika katika udhibiti wa virusi vya korona, na pana haja ya vipimo hivyo kuendeshwa katika sehemu za umma pekee kama vile maduka ya jumla, hospitalini na mikahawani. What is important is that every place people go, if it is a shop, if it is a supermarket, we have thermogun. So that before you enter these premises, they check your temperature, you are okay. That is very easy. Now, if you are saying mass testing, you test somebody today, is okay. The people who have been tested today is okay. Tomorrow is infected. So are you going to test everybody every day? So it's not possible.
So let us not lie to each other. If we are serious in fighting corona, let us do things that are possible. Kauli ya mbunge huyo inajiri siku moja baada ya vipimo hivyo kuendeshwa katika maeneo ya Eastleigh jijini Nairobi na mji wa kale jijini Mombasa, huku visa vya maambukizi mapya vikirekodiwa zaidi na kuchangia kutolewa kwa amri ya kutotoka maeneo hayo kwa siku 15 zijazo. Hamisi aidha ameirai serikali kushughulikia masaibu ya mitaa ya mabanda eneo bunge lake sawa inavyoshughulikia mitaa ya mabanda jijini Nairobi katika kukabili maambukizi ya virusi vya corona. I also request the government, it must treat Saboti constituency the way it treats Mathare, the way it treats Kibra, the way it treats Mukuru Kwangtheng. Because we have the biggest slum in Matisi, the biggest slum in Tuan. And that is going to be my focus. Because that's where now, if one person is affected in Matisi, trust me, the whole of Kitale town will be crying. So we must put a focus in our slums. We must tell people in the slums, please keep distance. Itakumbukwa eneo bunge la Saboti ina mitaa ya mabanda ya Kipsongo, Matisi, Tuani na wakazi wa mitaa hiyo ni wenye mapato ya chini. Kadhalika Hamisi amewakosoa maafisa wa polisi wanaowatia mbaroni wenyeji wa kaunti ya Trans Nzoia wasio na barakoa katika sehemu za umma na kusema kuwa pana haja wenyeji kuhamasishwa dhidi ya kuzingatia maagizo hitajika ili kufanikisha vita dhidi ya janga la corona. As the county police commandant, don't arrest people without a mask. Because if you arrest all these people, utaweka wapi? Instead of arresting them, I brought mask enough. Get somebody without a mask, police, mpe mask avaye, do not arrest him. It was not his mistake for corona to come to this country. Let people make other criminal activities, but not because of wearing mask. Because it was not their mistake for corona to come and affect us. So why should they bear the pain of corona more than even the effects of the corona itself? Ni hivi leo ambapo wenyeji wa mji wa Kitale wamejipata pabaya wakitiwa mbaroni kwa kutovalia barakoa. Hapo kesho mbunge huyo atakuwa anaongoza shughuli ya kusambaza msaada wa vyakula kwa wenyeji wa bunge lake chini ya kamati husika. Boniface Barasa, kaunti ya Trans Nzoia. Na mtazamaji, kwa taarifa hiyo yake Boniface Barasa, tunakwenda kwenye mapumziko mafupi tu, lakini tuzidi kuwasiliana kwenye 22047. Tuma maoni yako, tutayasoma hewani. Vile vile weza kuingia kwenye Facebook TV47 Kenya, ingia kwenye Twitter @TV47KE na tovuti yetu Madrid kabisa, ambapo utapata taarifa hizi na zingine uweze kuzisoma na vile vile kutazama video kwenye www.tv47.co.ke. Hivi sasa tunaenda mapumziko. Ganda nasi. Mount Kenya University takes pride in being an academic giant with some of the best infrastructure, imparting knowledge to the best brains in the country and the region. Our members of faculty are keen to deliver market-driven programs in science and humanities with a keen focus on linkages with relevant organizations. We admit both self-sponsored and government-sponsored students under the Kenya Universities and Colleges Central Placement Service. Join us today and train with the best to become the best. Mount Kenya University, unlocking infinite possibilities. CPA students, you can now study with the most experienced CPA lecturers and download video lectures from www.manifestedpublishers.com. Hey, Sospita son. Tumefutwa wote. Yawa, pia wewe? Tumeachiliwa. Si pia wewe unaweza anzisha biashara yako? Na hii economy venye iko tough sana. But not too tough for Mwananchi Credit. Tutafanya aje? Si niko na 5 good cars. We can get a quick logbook loan approved within 6 hours. Nataka kuanzisha salon na spa. Hii haitatosa. Si tuko na title deeds pay. We can still get more money using them. Get a quick approval within 6 hours using your logbook or title deed. Do not get stuck. Call Mwananchi Credit today. Si nilikuambia. You are a big smart joke. Mwananchi Credit. Investor in people.
Na bila shaka mpenzi mtazamaji, karibu tena ili tuzidi kukupasha taarifa tendeti na vile sahihi kutoka kaunti mbalimbali na vile rubaa za kimataifa. Hivyo basi tutazidi kusonga mbele na taarifa hizi, lakini wasiliana nasi kwenye 22047 na nitakuwa nasoma jumbe hizo moja kwa moja tukizidi kusonga mbele. Mpenzi mtazamaji, kaunti ya Kakamega hivi sasa imewekwa kwenye ramani ya taifa kuhusu namna fedha zilizotolewa kukabili janga la corona zilivyotumika, huku hofu ikiwepo kuwa huenda zaidi ya shilingi milioni 60 zimefujwa na idara ya afya, huku hospitali hiyo ikikosa bidhaa muhimu na vyumba vya kuwatenga wale wanaopatikana na virusi vya corona. Mwandishi wetu Mulindikare na taarifa kamili. Akizungumza baada ya ziara katika hospitali ya rufaa ya Kakamega, Seneta Cleophas Malala ameeleza mafadhaiko yake kuhusu namna shilingi milioni 50 iliyokusudia kununua barakoa na vifaa muhimu hospitalini humo, kwani bado wafanyakazi wa afya wanapata ugumu kujilinda wanapohudumia wagonjwa. Kuna shida kidogo na lazima tuambiane ukweli kwamba hawajapokea pesa yoyote tangu mambo haya ya COVID ianze kwa hospitali hii. Ile kitu ambayo wamepokea ni masks kidogo ambazo hazitoshi na PPEs ambazo pia hazitoshi. Ile pesa 50 million ambayo ilipeanwa kama emergency fund ya kuanza kupigana janga hili ilienda Lau ingekuwepo hata moja tungeshangaa, kwa sababu vile tumezuru hapa na yale mazungumzo tumekuwa nayo, tunakuta kwamba hatuko tayari kwa janga hili. Swala la kukarabati wadi za awali na kuzigeuza kuwa vyumba vya karantini kwa gharama ya shilingi milioni 10 vile imezua maswali mengi bila majibu. Ukiangalia hiyo mjengo ambayo wana renovate, value ya hiyo mjengo haipiti hata milioni 1. So how do you use 10 million to renovate a building worth 1 million? Bunge la kaunti aidha alijasazwa katika utepetevu wake wa kupiga msasa serikali ya Gavana Wycliffe Oparanya. Sasa mimi nauliza MCAs, sasa hivi watu wetu wanakufa, nyinyi mnasema mko nyumbani, mko recess, na watu wetu wanakufa. Mlichaguliwa na mang'ombe ama na makondo? Tumejaribu, lakini godfather wake ni governor. Na ndio kwa maana unakuta vitu vinaenda hivi tu. Ile kitu sisi tunapata hapa Kakamega, hata katika mambo ya COVID, katika usimamizi, ni mambo ya PR. Ukisikia mtu akizungumza huko kwa vyombo vya habari, utadhani kwamba COVID ikisikia Oparanya akizungumza itatoroka mbio. Hata hivyo, spika wa bunge la kaunti ya Kakamega Morris Buluma amelaumiwa pakubwa kwa kushirikiana na serikali ya kaunti hii kuhujumu utendakazi wa bunge hilo. Ripoti za Public Accounts Committee, speaker na clerk wamekataa kuzileta katika house for deliberation. Sasa mnafanya kazi gani kama mwezi chunguza serikali? Watu wanafanya renovations za 10 million, nyinyi mmekaa nyumbani. Mnafanya kazi gani nyumbani MCAs? What are you doing? Kwa sababu haingii kwenye akili, ikiwa sisi kama PAC, ambaye mimi ni vice chairman wa PAC, tulitengeza ripoti ya vile assembly inavyofanya kazi, vile pesa zimevujwa mpaka hata kwa executive. Lakini kwa vile hiyo ripoti pia ilikuwa inamguza speaker, akasema haiwezi kuja kwenye floor of the house, na akatoa ruling kwamba we must remove his name, expunge his name. Mulindi Kerry, TV47, Kakamega. Mpenzi mtazamaji, sasa tunatoka kaunti ya Kakamega tukielekea kaunti jirani ya Bungoma. Kizaazaa kilizuka katika bunge la kaunti ya Bungoma baada ya wawakilishi wodi kurushiana matusi hadharani kufuatia tofauti za vyama, huku wakitia sahihi za kuondolewa spika wa bunge hilo pamoja na kiongozi wa wengi kwa madai ya kuitetea serikali ya kaunti hiyo, hususan kufuatia ongezeko la visa vya corona.
Mapema hii leo, wawakilishi wa wadi katika kaunti ya Bungoma walifika katika majengo ya bunge la kaunti kujadili mswada wa kumtimua kiongozi wa wengi Bi Florence Fulana Wekesa na kusongesha mbele tarehe ya kuanza vikao, lakini hali ikabadilika. And we don't encourage it. We as 40 Kenya members are disappointed, and we are calling upon the leadership of 40 Kenya to come intervene, because the issues here around are because of 40 Kenya members. And we want to call upon the leadership of 40 Kenya. Please, Honorable Senator, if you don't wake up, our party is being torn apart, and we don't want. Hii kiti si ati walifanya favor ya kupatia huyu mama, na mimi nawaambia kama watu wa Kimilili, acha huyo nyongeza ajaribu, ndiye atajua mimi ni mwanaume pia. Ubabe wa vyama ukaibuka, huku wawakilishi wa vyama vya ODM na Ford Kenya wakizozana hadharani. Baadhi ya wawakilishi wakionekana kumtetea Bi Wekesa, huku wengine wakitaka atimuliwe. I don't want to labor on any other party, but issues of 40 Kenya, I'm requesting my colleagues to leave it to 40 Kenya members. If we want to have changes in the assembly, we are very much ready, and we welcome it, members, because we need to sit down and agree on the modalities of how we are going to remove the leadership of the assembly. Bi Florence kwa upande wake amejitetea kutokana na madai yanayowafanya kumuondoa, akisema kazi yake ni kutetea chama kinachotawala. Kazi ambayo inatoka kwa county government, serikali hii ikikuja kwa bunge hii, agenda ya serikali ikikuja kwa bunge hii, mimi ndio mmoja ambaye lazima nihakikishe inapita, na hiyo ndio kazi yangu. Na mimi nikisimama na kazi ya kaunti hii, nimesimama na kazi ya ruling party ambayo ni Ford Kenya. Sasa tukifanya oversight tunafanya, lakini tunajua mimi ni majority leader, lazima nisimame na serikali ya kaunti hii. Hata hivyo, naibu kiongozi wa wengi Joseph Nyongesa anasema lazima mabadiliko ya uongozi yafanyike, akiongeza kuwa uongozi ulioko unatumika visivyo na serikali ya kaunti. Sisi tulipopikiwa kura tulikuwa na nafasi ya kuchagua mwenzetu ili awe kiongozi wetu. Mimi nikawa naibu wake. Tumejaribu kulainisha maneno, lakini ni kama imeshindikana. Watu ambao walitupatia nafasi waliamua ya kwamba wafanye mabadiliko, na wakaandika ili tukuwe na mabadiliko ya uongozi katika bunge hili letu la Bungoma County Assembly. Lakini shida ni kwamba Mheshimiwa Spika naye anaekemea upande ambao una watu wachache na kuleta porojo ambazo hasifanyiki. Lakini nina matumaini ya kwamba mambo ambayo watu wako waheshimiwa wako nayo itatendeka, na sisi hatutarudi nyuma. Hii serikali inayumba, na tunajua hii ni serikali ya Ford Kenya, na wale watu ambao tunapenda chama chetu hatutaki kiharibiwe jina kwamba sisi hatujui uongozi. Ndio mwanzo mkoko unaalikamaua katika bunge la kaunti ya Bungoma. Isijulikane je, ngoma itapasukalini baada ya kupigwa. Kutoka kaunti ya Bungoma nikiripoti ya TV47, mimi ni Mike Kagwongo. Na bila shaka huyo ni mwandishi wetu Mike Kagwongo kutoka Kakamega. Tukizidi kusonga mbele, ni kuwa chuo kikuu cha Mount Kenya kimeripoti idadi kubwa zaidi ya wanafunzi ambao wameajiriwa wakiwa bado wanaendelea na masomo yao miongoni mwa vyuo vya kibinafsi hapa nchini. Hii ni kulingana na ripoti iliyotolewa na shirika la CPS Research International. Vile vile chuo hicho kimeibuka cha kwanza kwenye orodha ya wanafunzi ambao waajiri wanawatafuta katika soko la uajiri. Kulingana na ripoti iliyotolewa na shirika la CPS Research International, chuo kikuu cha Mount Kenya kiliibuka cha kwanza miongoni mwa vyuo vya kibinafsi hapa nchini, kikiongoza kwa idadi kubwa ya wanafunzi wanaopata ajira kutoka chuoni humo. We looked at various variables, putting all those three players together. What do you think employers think when they say you are not having the skills they need? They are looking at the cost on their part for job training. In other words, employers are hesitant to hire you because then it will be a cost to them
to train you on the job. MKU iliongoza kwa 16.5 kikifuatiwa na chuo cha USIU kwa 6, hii ikionyesha mwanya wa zaidi ya 10. Chuo kikuu cha Strathmore kilichukua nafasi ya 3 kwa 5.8, Africa Nazarene nafasi ya 4 kwa 4.9, huku KCA ikishikilia nafasi ya 5 kwa 4.4. The employers agree that work experience of at least 1 month or so is a crucial asset for new graduates. They also think skills are important, that is at 74%. They also talk about people volunteering. 65% of employers think students will be much better if they volunteer, which is not something grounded in this country. This country, we train people, give them certificates, and immediately they want a job. Kwenye orodha ya vyuo vya umma vinavyofanya vyema kwa kutoa wanafunzi wanaoajiriwa nchini, chuo kikuu cha Nairobi kiliongoza kwa 26.8, kikifuatiwa kwa karibu na chuo kikuu cha Kenyatta kwa 21.3, huku chuo kikuu cha Moi kikishikilia nafasi ya 3 kwa 18.1. The University of Nairobi has a large share of the students in this country. Mount Kenya the same, it has many students. So it will be expected naturally, just naturally, that they will have more of those who are employed. Ni utafiti ambao ulifanyika kati ya Novemba mwaka wa 2019 na Januari mwaka huu. Utafiti huo ulifanyika kwa mahojiano ya moja kwa moja kwa njia ya simu, pamoja na kuchambua, kuhalalisha na kukagua data iliyochukuliwa kutoka kwa baadhi ya washikadau. Andrin Kilemi, Runinga ya TV47. Na bila shaka heko kwa chuo cha Mount Kenya kwa kuweza kung'ara na kuweza kuibuka kuwa mshindi katika mashindano hayo. Vile vile mpenzi mtazamaji, hivi sasa tunafululiza na ni kwa kanisa la Glory Outreach Assembly lililoko eneo la Kahawa Wendani limekuwa likitoa msaada wa vyakula kwa wenyeji na maeneo mengi katika zaidi ya mwezi mmoja sasa, na limeweza kufaidi zaidi ya watu 1,000 chini ya mpango wa Hope for the Nation ambao unaendelea hivi sasa. Mwandishi wetu Weru Mwangi anatuarifu. Vilio vya Wakenya wengi wanaohitaji msaada wa vyakula vinaendelea kusikika kila uchao kufuatia kazi nyingi kusambaratika kutokana na janga la corona. Mtaani Kahawa Wendani, eneo bunge la Ruiru, wenyeji wanaotaka msaada wa vyakula hufika asubuhi na mapema katika kanisa la Glory Outreach Assembly Goa, wanapopata chakula angaa cha kuwasukuma wiki moja chini ya mradi wa Hope for the Nation wa kanisa hili. Lengo lake kuu likiwa ni kuwapa tumaini la maisha watu walioathirika na janga hili la corona. Kwa sababu ya njaa ndio nikuja mahali hapa, tumekuja mahali hapa. Tunashukuru kwanza kanisa la GOA kwa msaada wao ile wamejitolea sababu ya njaa, sababu imekumba sisi watu wote mahali hapa. Nimeshukuru sana GOA, hawana ukabila. Wangekuwa na ukabila, sababu mimi sio mwenye dhehebu ya mahali hapa, wangenikubali nikule chakula yao, lakini sababu ya utu ile Mungu ametia ndani yao, sababu wanafanyia Mungu kazi, diposa niko mahali hapa siku ya leo. Sababu ya kukosa kuwa na ukabila, ingekuwa ni ufisadi, atungekuwa mahali hapa. Valerie Ana anasimulia jinsi alivyokuwa anahangaika kulisha familia yake tangu alipofunga biashara yake dogo, akisema kuanzia siku waliyofika hapa kanisani Goa hawajawahi lala njaa yeye na wanawe. Hali ilikuwa ni mbaya hadi tulikuwa tunafika mahali tunakosa kabisa. Mimi ilifika mahali nikakosa watoto, kama yule second born ananiambia mama nataka chakula. Namwambia sasa utakula nini Sara? Wacha nione kama nitatembea niuze chochote nitapata. Na ninauza, ninafanya biashara, lakini hata hiyo thumni ya kumlisha mtoto ninakosa. Askofu wa kanisa hili la Goa David Munyeri anaelezea walianzisha mradi huu wa Hope for the Nation mwezi uliopita ili kuwapa watu tumaini la maisha wakati huu mgumu, kwa siku zaidi ya watu 70 wakinufaika, akisema kando na kuwapa vyakula huwa wanatoa ushauri na saha, kwani vita vya kinyumbani na talaka zimeongezeka sana msimu huu. Tukaona ni vizuri tuanzishe tumaini la jamii ile tunaita Hope for Nations, ambalo ni network ya kutusaidia ama initiative ya kutusaidia kuweza kujua wale watu wana mahitaji na vile tunaweza kuwasaidia. Tarehe 1 mwezi wa 4 tukaanzisha hiyo tumaini la jamii na tukaanza kulisha watu
tunalishanga watu kama zaidi ya 70 kila siku. Sasa tumelisha watu 1000. Askofu Munyeri ametoa wito kwa wasamaria wema kuwapa vyakula zaidi, akisema idadi ya watu wanaohitaji msaada wa chakula inaongezeka kila siku. Akielezea ili kuzuia msongamano wa watu, kanisa lake limeweka mikakati ya kuhakikisha wanaofika hapa ni walio na mahitaji zaidi, akisema kando na kuhubiri licha ya makanisa kufungwa, huu ni mwanzo wa kanisa kuwapa Wakenya tumaini la maisha. Na tumeona watu wakitoka mbali. Tulipoanza watu walikuwa wanatoka Kahawa Wendani. Tukaenda hivyo wakaanza kutoka mpaka upande wa Roiro, wengine wanatoka Thika, wengine wanatoka huko Kiambio, wengine wanatoka Maroroi, Kiambu, na wote wanakuja kwa sababu wako na njaa. Na sisi Mungu ametubariki, tumeweza kuwasaidia wale tunaweza, ingawa tungependa kufanya hii kazi na wengine ambao labda uko na chakula na hujui utaipeana namna gani. Hapa kanisani tuko na store ambayo inaweza kuweka chakula ya kila aina, na tuko na network za watu, na tuko na njia ya kuweza kujua wale ambao wanahitaji. Kwa hivyo tunaweza saidiana, unaweza kutuletea hiyo chakula hapa na sisi tuweze kuipeana kwa wale ambao wanahitaji hiyo chakula. Kutoka kanisa la Goa mtaani Kahawa Wendani, nikiripotia runinga ya TV47, mimi ni Wero Mwangi. Na mtazamaji, sasa tukitoka katika kaunti ya Kiambu tunaelekea katika kaunti ya Kisii. Wanahabari katika kaunti ya Kisii wanaonywa kuwa huenda watakuwa miongoni mwa watakaotiwa kwenye karantini endapo watakiuka sheria zilizowekwa kukabiliana na kuenea kwa virusi vya korona. Akizungumza wakati wa kufungua kituo cha karantini katika shule ya Kisii, gavana wa kaunti hiyo James Ongwae ameweka mambo sawa kuwa kaunti hiyo kufikia sasa haijaripoti kisa chochote cha korona. Mwandishi wetu Wycliffe Siko na taarifa kamili. Wanahabari katika kaunti ya Kisii wameonywa kuwa wanaweza kuwa kati ya watakaowekwa kwenye karantini endapo watapatikana wakikiuka agizo la serikali la kutopatikana nje kuanzia saa 1 usiku, mbali na sheria zingine zilizowekwa. This is going to be a holding center for those people that are breaking the curfew, the people that are not following the guidelines of COVID. Because what has happened is that when we get those people, they are actually taken to our quarantine center. You know where the quarantine center is? The quarantine center is at KMTC with close to 100 beds. Akizungumza wakati wa kufungua rasmi kituo cha karantini katika shule ya upili ya Kisii, gavana Ongwae amesema kuwa kituo hiki kitawekwa tu wanaokiuka sheria na wala sio wagonjwa wa virusi vya corona. And you do know that our isolation center is the Kisii Teaching and Referral Hospital, which is fully equipped with all the necessary machines that you need. Because by the time that you are leaving quarantine, you are getting to the isolation center, you are actually sick, very sick, and you therefore need ventilators, you need oxygenation machines and so on. And those are already there. Mention is together with the county and the national government, we are also in a journey also to ensure our elders who are working with our chiefs will also be providing them with the masks, which we have continued receiving from different suppliers. There are those people who are assisting us. We have also received from Nairobi, and we are also expecting more. We will continue going up to the village level because these are the teams that are assisting us. Ameweka sawa gavana James Ongwae kwamba hakuna kisa chochote cha kirusi cha corona katika kaunti hii ya Kisii, na kusema kuwa huyo anayedaiwa kuwa ana virusi vya corona japo kitambulisho chake ni cha kaunti hii hajawahi kuja katika kaunti hii, mbali ni tukio tu kilichopatikana Nairobi, hivyo basi kutangaza kuwa Kisii iko salama kwa sasa. As you all know, in this county, even though I keep on seeing them putting in the newspapers that Kisii has one case, we have never had any case here, and I pray to God that we don't. The case that you see written Kisii, I think that is a Nairobi case, but the person happens to come from Kisii. He never came to Kisii, came from Dubai to Tanzania and then to Nairobi. He never came to this county. So far, and I think the county commissioner is here, he will confirm. Kituo hiki kina idadi ya vitanda 300, nusu kwa nusu kwa wote, waume kwa wake.
Ni kituo cha karantini ambacho kimeweza kufunguliwa hii leo na Governor James Ongwae, akisema kwamba ni kituo ambacho kitawahifadhi tu wale watakaovunja sheria, mojawapo ikiwa ni kuvalia barakoa ama kupatikana usiku, wakati serikali ishatangaza kwamba hakuna Mkenya ambaye anafaa awe usiku wakati huo. Na vile ameweza pia kuwaonya wanahabari kwamba hata wao wakiweza kuvunja sheria hizi wataweza kuwekwa hapa kwenye kituo hiki. Nikiripotia TV47 kutoka kaunti ya Kisii, mimi ni Upeo. Na bila shaka mpenzi mtazamaji, tukitoka katika kaunti ya Kisii moja kwa moja tunafululiza na kupaa hadi katika rubaa za kimataifa. Watu 9 wameaga dunia kwenye taifa la India, huku zaidi ya watu 200 wakikimbizwa hospitalini baada ya gesi hatari kuvuja na kulipuka kutoka kwenye kampuni moja ya kutengeza bidhaa za plastiki. Mwandishi wetu Lexi Kimani na mseto habari za kimataifa. Watu kadhaa wameripotiwa kuaga dunia na mamia wengine wamekimbizwa hospitalini baada ya gesi kuvuja kutoka kwenye kampuni moja ya kutengeneza bidhaa za plastiki nchini India. Mtoto mchanga pia ni baadhi ya waliofariki kulingana na ripoti ya polisi wa jimbo lililoathirika. Serikali imehamisha wanakijiji wanaoishi karibu na kampuni hiyo ili kuzuia maafa zaidi. Inasemekana kuwa gesi hiyo ilianza kuvuja asubuhi wakati bado wanakijiji walikuwa usingizini. Kwa sasa kampuni hiyo inasema tenki zilizokuwa zinavuja zimerekebishwa na imeanzisha uchunguzi kubaini kiini cha ajali hiyo. Waziri Mkuu wa taifa hilo Narendra Modi kupitia mtandao wake wa Twitter amesema serikali inafuatilia kwa ukaribu swala hilo na ni maombi yake kila mmoja awe salama. Kwingineko katika taifa la Marekani, moto uliozuka kwenye msitu mmoja kwenye jimbo la Florida umewafanya mamia wakazi kuhama makwao. Moto huo umeteketeza baadhi ya majengo na kulemaza shughuli za usafiri katika jimbo hilo. Shirika la Afya Duniani limeonya mataifa dhidi ya kurejea kwenye amri ya kusalia nyumbani baada ya mchamko wa pili. Shirika hilo limesema mataifa yanafaa kuweka mikakati thabiti kabla ya kulegeza agizo la kutotoka nje. Mkurugenzi mkuu wa shirika hilo Dr. Tedros Adhanom amesema kuwa mataifa yanafaa kutenga fedha zaidi kwa sekta ya afya ili hospitali ziwe na vifaa vya kutosha. Kwa sasa idadi ya maambukizi ya virusi vya corona imefika milioni 3.8 kote duniani, huku idadi ya vifo ikiwa ni zaidi ya 260 kwa ujumla. Lexi Kimani, TV47. Na bila shaka mpenzi mtazamaji, kwa taarifa hiyo kutoka rubaa za kimataifa ndipo tunahitimisha taarifa za Upeo wa TV47 siku ya leo, lakini nilikuwa nimekuagiza kutuma jumbe zako, ndazisoma upesi tukisubiri kipindi cha baraza la siasa ambacho kinaletwa na Paul Kirobi. Mpenzi mtazamaji hapa anasema kwamba jambo TV47, mimi nimesinywa sana na serikali jinsi inavyowajibikia pesa za kukabiliana na janga la corona. Mwingine hapa anasema ni Joseph Simeyu kutoka Maridadi au Mabandizini, kutoka kwa Peter Dorisi, tunawapata kutoka TV47. Asante. Martin Mashari anatazama kutoka Mutuobare, Mbere South. Asante sana kwa kutazama TV47 kwenye Facebook. Upesi hapa anasema Engineer Sebesho Banabi anasema we are watching at Moshi, Tanzania. We love TV47. Asante sana. Mwingine hapa anaitwa Zakaria Omari anasema natazama kutoka Kilifi mjini, TV47 kwa kumulika habari tendeti. Asante. Munyeri Waya anasema kwamba huu ugonjwa ni Mungu atatusaidia na sisi tutimize yale tunaambiwa. Mpenzi mtazamaji, ningependa kuachia hapo. Hivyo basi popote ulipo, tuhakikishe tunazingatia maagizo ambayo yameweza kutolewa na Wizara ya Afya. Tunawe mikono na kila wakati tutumie barakoa na tuweze kuhakikisha kwamba tunazingatia umbali wa mita 1, na iwapo una shughuli yoyote mahali ambapo kuna umma, enda usalie nyumbani ili uweze kuokoa maisha, kwa sababu Waswahili husema kwamba kichango ni kuchangizana. Lazima tusaidiane katika kipindi hiki ili tuweze kudhibiti maambukizi ya corona. Vilivyokuarifu, Paul Kirobi anakuja na baraza la siasa mwendo wa saa 2 juu ya alama. Mtafsiri kwenye lugha ya ishara amekuwa Anna Wairimo. Shukrani kwa wote waliofanikisha shughuli hii wakiongozwa naye Abubakar Abdullahi. Wa kwetu wananiita Joash Onsare. Ukuwe na utazamaji mwema. Kwaheri kwa sasa.
exciting world of M-Truck Solutions, your trusted provider for bulk SMSs. We also offer API integrations for all your communication and payment needs. We also provide